గోవింద్ సార్ అడిగే కార్టర్ తీసుకో. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సుజిత్. సరే అబ్బాయి వచ్చేమని చెప్పండి. వచ్చేమని చెప్పండి. కనెక్ట్ అయింది. మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో 25 డిస్కస్ చేసాము. 25 డిస్కస్ చేసాము. సో 25లో కూడా మనం ఫోకస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటన్నా, బుక్ వాల్యూ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, మార్కెట్ వాల్యూ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. బుక్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఇష్యూ ఏం లేదు మనకి. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డంప్ చేసుకుంటాం, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం, వెయిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. వెయిట్స్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రోడక్ట్. సమ్ ఆఫ్ అ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నోన్ as back. And then when coming to the market value calculation, there is a small glitch. The glitch is related to KR equals to KE or KE not equals to KR check చేసుకుంటాం. If there is a KE equals to KR, we don't show separately retained earnings. We will show only just equity. And then if there is a KE not equals to KR, then we need to split into equity share capital, retained earnings. అదే నా నేర్చుకున్నది నేను పాయింట్. Until that point, after cost of capital, which after you will tell sir. After cost of capital structure చెప్తాను అన్న. మేబీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్కి 10 క్లాసెస్ అయిపోతాయి, లైవ్కి వచ్చేది 10 క్లాసెస్ మాత్రమే. సో ఎంసీక్యూస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, థియరీ పార్ట్ కొంచెం ఉంది, ఆ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే లోపు 10 క్లాసెస్ అయిపోతాయి. సో ఐ థింక్ ఇది 8th క్లాస్. ఓకే, సో ద గ్లిచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ని సెపరేట్గా చూపించాలా, లేకపోతే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్తో కలిపి ఈక్విటీ అని చూపించాలా అనేది పాయింట్. సార్ క్లియరా సార్? దానికోసం నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను, రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఇగ్నోర్డ్ అనేసి. గుర్తుందా పాయింట్? రిటర్న్ ఎర్నింగ్ ఇగ్నోర్డ్ అంటే కన్సిడర్ చేయలేదని కాదు, ఆల్రెడీ మార్కెట్ ప్రైస్లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ బుక్లో ఉన్న వాల్యూని నువ్వు సెపరేట్గా చూపించద్దు అని మీనింగ్. ఎప్పుడు? కేఈ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్ అయినప్పుడు. ఒకవేళ కేఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్ అయితే నువ్వు అలా చూపించడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్కి ఒక కేఆర్ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉంది, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి ఒక స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇంతకుముందు రెండింటికి కామన్గా ఉన్నాయి, వెయిట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు ఒక్కటిగా చూపించినా స్ప్లిట్ చేసి చూపించినా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఎగిరిపోద్ది. ఎప్పుడు స్ప్లిట్ చేయాలి? మ్యాండేటరీగా కేఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్ అయినప్పుడు. మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ కేఈ ఈక్వల్ టు కేఆర్, కేఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ క్లూ కాల్డ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్, కేఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్. నాన్న క్లియర్ నాన్న? అది కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది ఎప్పుడంటే కేఓ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ వాల్యూ అప్పుడు మాత్రమే. రిమైనింగ్ ఆల్ టైమ్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? నా ప్రాబ్లం నెంబర్ 27 చేసుకొచ్చారా? 26 చేసుకుని వచ్చారు. సో బుక్ వాల్యూ చేసుకొచ్చారు, మార్కెట్ వాల్యూ చేసుకురారు. చేయాల్సిందే మార్కెట్ వాల్యూ దాన్ని, ఒకవేళ అదనుకొని తీసుకున్నాం. అబ్జర్వ్, National Limited has the following capital structure, means it is a book values. Capital structure అంటే బుక్ వాల్యూసే కదా.
What's the equity share capital? 10 lakhs or 100 lakhs? 100 lakhs. That 100 lakhs is nothing but capital amount. 10 lakhs is number of shares. I need a per share. Can I get? How to get a per share? 100 lakhs divided by 10 lakhs, 10 rupees each per share. Face value. Next, 12% preference share capital, 10,000 number of preference shares. The rupees is 10 lakhs. Can I figure out face value of preference shares? Capital amount divided by number of preference shares. 10 lakh divided by 10,000. I think 100 rupees is the face value. Next, 70,000 debentures worth of 70 lakhs. Face value 70 divided by 7 lakhs. 70,000. How much? 100 rupees each. What is the market face value of term loan? There is a no face value for term loan. What is the face value for retained earnings? There is a no face value. Because there is a not countable with number. Nana clear nana? Term loan ni inni number of shares issue chesi techukunnanani cheppam. Security mortgage చేసి డబ్బులు తెచ్చుకున్నాం. వెరీ కమ్ టు ద రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. షేర్స్ ఇష్యూ చేసి డబ్బులు తెచ్చుకోవట్లా, ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులే హోల్డ్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటాం. లాజిక్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ద మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ ఈక్విటీ షేర్ ఇస్ ₹25. ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ పర్ షేర్ ఇస్ ₹2 అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 8%. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ ఇక్కడ వరకు ఈక్విటీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు రాయిపించారు మా సార్ ఇలా .1 ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఒక 3 లైన్స్ వదిలేసి అక్కడ నుంచి .2. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కేఈ. నెక్స్ట్, ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ 7 years అట్ పార్. సార్ ఏ సార్ అది ఈఎన్ పడింది అట్ పార్ అండ్ కరెంట్లీ కోటెడ్ అట్ ₹75 per share. So this is the information. Point number 2 relating to KP. Cost of preference shares. The debentures are redeemable after 6 years at par, and their current market quotation is 90 per debenture. So this next, the tax rate applicable to the firm is 50%. This point is related to estimation of KD. Sir, అంతేనా సార్? ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు పాయింట్స్గా డిరైవ్ చేసుకున్నప్పుడే నీకు కేఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, కేపీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, కేడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో క్లారిటీ ఉంటుంది. లేదు, గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి రాసుకోవాలి నీట్గా. సెటా? యూ కెన్ అబ్జర్వ్ కోటెడ్ మీన్స్ వాట్ సార్? మార్కెట్ ప్రైసా, నెట్ ప్రొసీడ్సా? కోటెడ్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ సార్. కోటెడ్ మీన్స్ వాట్ సార్? మార్కెట్ ప్రైస్. సో దట్ ₹75 is a market price of preference shares. ₹90 is a market price of debenture. పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఫేస్ వాల్యూస్. క్లియర్ సార్? ఇక్కడ కింద ఇచ్చింది మార్కెట్ ప్రైస్. అబ్జర్వ్, మీకు వాళ్ళకి బుక్ వాల్యూవే కావాలంటే ఇంత బల్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఇన్ని మార్కెట్ ప్రైస్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మన క్లియర్ నానా? ఇన్ని మార్కెట్ ప్రైస్లు ఇచ్చారంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? కామన్ సెన్స్. మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేయమని, మార్కెట్ వాల్యూస్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. ఒకవేళ నువ్వు అజంప్షన్ తీసుకున్నా రిలవెంట్గా తీసుకోవాలి అజంప్షన్. క్లియర్? ఇన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కేఓ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ వాల్యూస్. రూల్ సార్ అంటే రూల్ కాదు, కామన్ సెన్స్ అది. నాన్న క్లియర్ నాన్న? వెన్ కమింగ్ టు ద రూల్ క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు? ఏదైనా అసంప్షన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ దేనికి అప్రాపరేషన్ ఉంటుంది చెప్పండి? మార్కెట్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేస్తే అప్రాపరేషన్ ఉంటుంది. క్లియరా? క్లారిటీ లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే బోత్ చేసేయడం బెస్ట్ ఆప్షన్. మార్కెట్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. స్టార్ట్ చేద్దామా? నోట్స్ రాయాలనుకుంటా. లాస్ట్ ప్రాబ్లం రాసేసారా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 24. కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నుంచి రాయలేదు అనుకుంటా. నోట్స్ రాసారా? గుడ్ బాయ్స్. ఈ ప్రాబ్లం 25 రాసేసారా? సూపర్. ఇక చూసారా, నేను స్ప్లిట్ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఈక్విటీ రాశాను. స్ప్లిట్ చేసిన అదే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, స్ప్లిట్ చేయకుండా అదే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. బికాస్ కేఈ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూపించా, స్ప్లిట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, స్ప్లిట్ చేయకపోతే ఎలా ఉంటుంది అనేసి. సార్ క్లియరా సార్? మీ బోర్డ్ బుక్లో ఒక ప్రాబ్లం స్ప్లిట్ చేసి చూపిస్తాడు, ఒక ప్రాబ్లం స్ప్లిట్ చేయకుండా చూపిస్తాడు. బట్ కేఈ ఈక్వల్ టు కేఆర్ఏ ఉంటుంది అక్కడ. భయపడద్దు. స్ప్లిట్ చేసిన అదే ఆన్సర్ వస్తుంది, చేయకపోయినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది.
పోనీ యూనిఫామిటీ కోసం స్ప్లిట్కి వెళ్దాం. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం? నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్, యూ విల్ గెట్ వాట్? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఈక్విటీ. What is the difference between equity share capital and equity? Both are same. Both are same or not same? What is the difference? Equity share capital is nothing but amount we invested, sir. Equity is nothing but amount we get. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు నేను క్యాపిటల్ ఫామ్ అని పెట్టా, దాని తర్వాత కంపెనీ దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసి మొత్తం నాకు ఇవ్వకుండా కొంచెం హోల్డ్ చేసుకునింది. ఇప్పుడు రేపటి రోజు నేను కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోతానంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? నా క్యాపిటల్తో పాటు నా ప్రాఫిట్స్ హోల్డ్ చేశారు కదా, తిరిగి నాకు ఇచ్చేయాలి. నాకు వచ్చేదేమో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్, బట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేదేమో జస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. లాజిక్ టు బి నోటెడ్. సెట్ నా ప్రాబ్లం నెంబర్ there is no clarity relating to method. Book value base, market value base. కాబట్టి we will follow assumption మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్ ద బెస్ట్ అప్రోప్రియట్. బట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఏం చేయొచ్చు? మొత్తం రెండు చేసుకోవచ్చు, బై ప్రాక్టీస్ రెండు చేసుకోవచ్చు. సార్ క్లియరా సార్? బట్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే క్లారిటీ లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు? బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కానీ అసంప్షన్ తీసుకున్నా తప్పే లేదు, రెండు చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రాక్టీస్ కోసం రెండు చేస్తాయి. సోర్సెస్, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ వాల్యూస్కి వేరు, బుక్ వాల్యూస్కి వేరా? రెండింటికి ఒకటేనా? స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ సేమ్. ఎందుకను? బుక్ వాల్యూ కింద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని కేఈ, కేపీ, కేడి, కేటీ, కేఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. మార్కెట్ వాల్యూస్ రావడం వల్ల వీటిల్లో చేంజెస్ వస్తుందని మనకి ఎక్కడ చెప్పాలి. కాబట్టి బుక్ వాల్యూస్కి ఏవైతే స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ మాట్లాడుకున్నామో మార్కెట్ వాల్యూస్ కూడా అవే స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ స్పెసిఫికేషన్ ఏదైనా చెప్తే ఎలా? అరే బాబు నేను ఇప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ కోసం మార్కెట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఒక 5 lakhs కావాలి నాకు. ఈ డబ్బులు సరిపోవట్లా, దీని టోటల్ సరిపోవట్లా, 5 lakhs ఎక్స్ట్రా కావాలి. ఈ 5 lakhs ఎక్స్ట్రా తీసుకురావడం వల్ల కంపెనీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డిస్టర్బ్ అయింది. దానివల్ల నీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్న డివిడెండ్ కంటే ఒక 2 rupees ఎక్కువ వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను కాబట్టి బిజినెస్ ఎక్కువ చేస్తాను కదా, ప్రాఫిట్ 2 rupees ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇంతకుముందు డివిడెండ్ 4 rupees అయితే ఇప్పుడు డివిడెండ్ ఎంత వస్తుంది? 6. D1 మారిందంటే కేఈ మారిపోతుందిగా. 4 rupees ఉన్నప్పుడు ఒక కేఈ ఉంటుంది, 6 rupees ఉన్నప్పుడు ఏమో ఇంకో కేఈ ఉంటుంది. అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూకి సెకండ్ కేఈ తీసుకోవాలి, బుక్ వాల్యూకి ఫస్ట్ కేఈ తీసుకోవాలి. అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సార్ క్లియరా సార్? బట్ ఇప్పుడైతే చెప్పు, మార్కెట్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయడం వల్ల నీ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ మారుతాయని ఏమైనా క్లూ ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల. కాబట్టి బుక్ వాల్యూస్కి ఏవైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నావో మార్కెట్ వాల్యూస్ కూడా అవే ఉంటాయి. అంటే కామన్గా రెండింటికి స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కామన్ ఫర్ బుక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ as market values. Now book value amount rupees, weights, specific cost of capital to weights, what you get? Product of what? Book values. ఈ బుక్ వాల్యూ రాసుకున్నా నాన్న, ఇప్పుడు దీనికి వెయిట్స్ రాసామంటే ఏ వెయిట్స్ అవి? బుక్ వాల్యూ వెయిట్సే కదా. క్లియరా? ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కూడా దేనిది వస్తుంది? Specific cost of capital into weights of book value, you will get a product of book value. Next, observe here. Market value amount rupees, weights. Then weights ivi. Market value weights. Specific cost of capital into weights, you will get a product. What product? అయిపోయింది. రెండు ఒకే ఫ్రేమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. Now see, first dump the capital source. Equity share capital. Next, what next? Return earnings రాస్తాం ఆర్డర్ కోసం. రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో బీ నోన్ as reserves and surplus. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. వాట్ నెక్స్ట్? డిబెంచర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్. వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్? 12% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. వాట్ నెక్స్ట్? 14% debenture. Any other? 14%. This is a common for market values as well as book values. Now
ఆర్డర్లో స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది కాబట్టి వర్కింగ్ నోట్సా, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పుల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కాలంలో వర్కింగ్ నోట్, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, estimation of cost of equity share capital based on yes, super, dividend growth model. Based on information అది తెలిసింది, అది డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్ అనేసి. KE equals to expected dividend divided by market price, current market price plus growth. ఇచ్చిన డివిడెండ్ కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్, నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్, కరెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్, ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చెప్పాడా, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ద క్లూ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్. ఓకే, ఎంపీ నాట్ ఆల్వేస్ కరెంట్, గ్రోత్ ఇచ్చేసాడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమేగా. ఇంకా వాట్స్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్, 2 rupees. శ్రీశామల్ సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడు. వాట్స్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, 25, గ్రోత్ 8%. ఆన్సర్ 0.4 or 16%. Note 2, estimation of cost of retained earnings therefore KR is nothing but KE, that is nothing but 0.164 or 16%, because there is a no TP and flotation cost. What is meant by TP? Personal tax. ఆ రెండు కానీ ఉంటే KE వేరే ఆన్సర్ వచ్చేది, KR వేరే ఆన్సర్ వచ్చేది. ఆ రెండు లేదు కాబట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఏదైతే ఉంటుందో రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ కూడా అదే ఉంటుంది, బికాస్ అది కూడా ఓనర్ ఫండే కాబట్టి. గుర్తుందో పాయింట్ అది, కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 1.5. ఓకేనా సార్. నెక్స్ట్ నోట్ 3, estimation of cost of, based on information I understand that preference shares are redeemable. అంతేనా, KP అనగానే రెడీ రావాలి, రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇర్రిడీమబుల్ అనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేస్తాం. చెప్పండి రిడీమబుల్ అనేసి, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ KP. According to redeemable preference share capital, how can I calculate KP? KP equals to preference dividend plus redemption value minus net proceeds over market price. Net proceeds లేదు, ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, మార్కెట్ ప్రైస్. గుర్తుందో పాయింట్ అది. Net proceeds are redemption value or net market price divided by n number of years, whole divided by average of redemption value and substitute. First write on the information. PD is nothing but preference dividend, that is equal to rupees 12. How we get this 12 rupees? 12% on face value of 100. Next RV నిచ్చిగా చెప్పాడు, redemption at par. Par is nothing but face value. What's the face value? 100. Net proceeds లేదు, మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెట్ proceeds rupees 75. ఇంకేమైనా కావాలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ఏం అవసరం లేదు. ఓ సారీ, n ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, దట్ ఈస్ 6 or 7. ప్రిఫరెన్స్ చూడవద్దు, 7 years. Substitute 12 plus redemption value 100, 75 divided by 7, 100 plus 75 divided by 2, 0.177.
ORR 17.7%. Next, working note for what? Working note 3 or 4? 4. Estimation of what, sir? Cost of. So based on information, I understand that given additional information relating to redeemable debentures. Redeemable debenture. How to calculate KD based on redemption? Interest 1 minus tax plus redemption value minus. There is a no net proceeds. That's why I will consider market price divided by number of years whole divided by average of interest equals to rupees 14 of face value. 14% of face value. Next, tax equals to 50%. Redemption value par. Question lo neatly chepparu. What is meant by par? Face value 100. Net proceeds unnaya? Leave. Instead of net proceeds, they issued at market price. How much, sir? 90. N equals to substitute 14, 1 minus 0.5. What's the redemption value? Market price divided by n number of years, 6. What is the answer? 0.091. Clear? Solve చేయండి. వాళ్ళు చెప్పింది దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయొద్దు. మీరు సాల్వ్ చేసే ఒక మిస్టేక్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది. ఒక చెప్పారని దానికి కన్క్లూడ్ అవ్వద్దు. Completed. Next, working note number 5. Estimation of cost of term loan. Difficult topic. KT equals to interest 1 minus tax. 14, 1 minus 0.5, 7%. ORR 0.07. డంప్ చేయడం అన్నది తీసుకొచ్చి ఇంకా డంప్ చేయి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి ఏముంటుంది? కేఈఏగా 0.16. రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్కి కేఆర్ అంటాం కానీ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ లేకపోతే కేఈకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో కేఆర్ కూడా అదే. క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ గురించి చెప్పాడా? దట్స్ వై కేఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కేఆర్ 0.16. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 17.71. 0.177. 14% డిబెంచర్ 0. 0.090. 91 అనుకుంటా. 14% టర్మ్ లోన్ 0.07. Now dump the book values. Question లో ఇచ్చారు చూడు. What's the book value of equity share capital? 100 lakhs. What's the book value of retained earnings? ఆవేశంలో దాని తర్వాత చూడొద్దు, థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది అది. 120 lakhs. 12% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్
14% డిబెంచర్ 14% టర్మ్ లోన్ total is known as capital employed. What is the total? 400 lakhs. Set up. Can I find out weights? How can I get the weights? Capital divided by capital employed. Equity share capital divided by capital employed. How much? 0. Exactly. 25. Return earnings 0. Preference share capital 0.0. 14% debenture 0.14% term loan. The weighting is over. Maybe total is 1. 1 rupee capital అనుకుంటే దాంట్లో 2.5 పైసే ఈక్విటీ షేర్, 3 పైసే రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్, 0.25 పైసే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, 0.175 పైసే 14% డిబెంచర్, 0.25 పైసే టర్మ్ లోన్. టోటలీ 1 rupee capital. Yes or no, sir? Now, when coming to the product, how can you get a product, sir? How can you get a product? Specific cost of capital into weight. Answer it. 0.160 into 0.250. 0.0 exactly. 0.16 into 0.3. 0.048. 0.177 into 0.025. 0.004 exactly. 0.019 into 0.175. Nana, what Nana? 0.015. 0.07 into 0.250. 0.017. What is the total? 0.124 over 12.4% is known as KO, overall cost of capital, WACC. Set up. Next, the complex situations are arises. Market value. We will observe KE and KR. Both are same or different term? Same. That's why I will not hesitate. I will show as a single column equity. Anna, clear Nana? So now equity equals to number of shares. How much? 10 lakh shares into MPS 25. Market value of equity 10 lakh shares into 25 each. How much, sir? 250 lakhs. Return earnings are ignored. Why ignored? The return earnings are included in 250 lakhs. Sir, clear, sir? That's why nil column for return earnings. Yes or no? Next, 12% preference share capital. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడా లేకపోతే బుక్ వాల్యూనే మార్కెట్ వాల్యూ అనుకోవాలా? మార్కెట్ ప్రైస్ కోటెడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎన్ని? ఎంత? 10,000 షేర్స్ ఇంటూ 75 ఈచ్. హౌ మచ్? 7.5 lakhs. నెక్స్ట్ 14% డిపెండ్స్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఇచ్చాడా లేకపోతే బుక్ వాల్యూనే మార్కెట్ వాల్యూ అనుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు కదా. నంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఎన్ని? హౌ మెనీ, సార్? 70K.
90 rupees each, market price. 63 lakhs. There is a no market price related information for term loan. That's why we will consider book value as a market value. How much? 100 lakhs. The total will be 420.5 lakhs, I think. నేను అడిగింది ఆన్సర్ చేయి, నేను క్లారిటీ ఇస్తాను నీకు. $420.5 lakhs. 420.5 lakhs. Now, shall we find out the weights? What's the weight of equity? 250 divided by 420.5. 0.594. What's the weight of preference share capital? 7.5 divided by 420.5. 0.017. What's the weight of debenture? What's the weight of debenture? 63 divided by 420.5. 0.149. What is the weight of term loan? 100 divided by 420.5. 0.237. I think నాకు ఇది 1 accurate అవ్వదు అనుకుంటా. 0.99 సంథింగ్ వస్తుంది. నో ఇష్యూ. ఆ పాయింట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే వచ్చింది. దాని మీద మనం అసలు ఎప్పుడూ ఫోకస్ పెట్టదు. మరి హ్యూజ్ డిఫరెన్సెస్ వస్తే తప్పు, కానీ 0.1 అది మ్యాటర్ కాదు. ఇక్కడ టోటల్లో మిస్ అయింది. Product, how we get a product, sir? Specific cost of capital into market value weight, sir. Product of market value. ఎలా వస్తాయి? Specific cost of capital into weights of market value. 0.160 into 0.594. రెండు కలిపి చేసి కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా అంటే? కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా రెండు కలిపి చేయడం వల్ల? లేదు కదా. 0.095. What is the product of preference share capital? 0.177 into 0.017. 0.192. 0.177 into 0.017. 0.19. 0.003. నాన్న ఇది నాన్న, ఇది స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ ఇది వెయిట్ నాన్న. 003 003 గొడవ వేసుకోండి రా కూర్చొని గర్ల్స్ బాయ్స్. 003 కరెక్ట్ ఆన్సర్. 0.177 into 0.017. 003గా. నెక్స్ట్ నాన్న 0.091 into 0.149. 0.135. 0.070 into 0.237. 0.1. What is the total? 0.128 ORR 12.8%. Gaya. Correct. దీన్నే ఇంకొక విధంగా చేయొచ్చు అన్న. క్లియర్ నాన్న? దీన్నే ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఈ 250 lakhs ఉంది కదా నాన్న,
ఈ 250 lakhs ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఈక్విటీ అంటాం మనం. వాట్ యూ కాలింగ్ ఈక్విటీ. దిస్ 250 lakhs ఇంక్లూడ్స్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ పోర్షన్, రిటర్న్ ఎర్నింగ్ పోర్షన్. నువ్వు వాటిని సెపరేట్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ రాయొచ్చు, రిటర్న్ ఎర్నింగ్ ప్లేస్లో రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అని రాయొచ్చు. అప్పుడు కూడా సేమ్ ఇంపాక్టే వస్తుంది, ఆన్సర్లో 1% కూడా చేంజ్ రాదు. చూపినా దాన్ని, ఓకేనా. 250 lakhs ఉంది కదా నాన్న, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, నాట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, వాట్ వీ కాలింగ్ ఈక్విటీ. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ పోర్షన్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్ పోర్షన్. సార్ ఆ అమౌంట్ ని ఎలా సార్ దాని నుంచి స్ప్లిట్ చేయాలంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ ప్రపోర్షన్స్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ ప్రపోర్షన్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత నాన్న, 100 lakhs. రిటర్న్ ఎర్నింగ్ పోర్షన్ ఎంత నాన్న, ఏ ప్రపోర్షన్ అంటే 100:120 ఓఆర్ఆర్ 10:12. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ 22. ఇప్పుడు ఈ 250 lakhs లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత అంటే 10/22 పోర్షన్, అంతేనా. రిటర్న్ ఎర్నింగ్ పోర్షన్ ఎంత అంటే 12/22 పోర్షన్. లాజిక్ అర్థమైందా. బుక్ వాల్యూ ప్రపోర్షన్స్ లో తీసుకుంటున్నాం. ఆడ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుందంటే బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. హౌ మచ్, 100 + 120 220. ఈ టోటల్ 220లో 100/22 ప్రపోర్షన్, 10/22 ప్రపోర్షన్ ఏమో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది, 12/22 ప్రపోర్షన్ ఏమో రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఉంది. అదే ప్రపోర్షన్ తీసుకొచ్చి మార్కెట్ వాల్యూ మీద అప్లై చేస్తాం. క్లియర్. నౌ సి 250 lakhs లో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, 250 lakhs 100% ఈక్విటీ అయితే దాంట్లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10, టోటల్ 22. That is equal to market value of equity share capital. How much? How much? 11 113.6 lakhs. When it comes to the market value of retained earnings, out of 250 lakhs లో నాకు కావాల్సింది 22 పోర్షన్ కాదు, నాకు కావాల్సింది జస్ట్ 12 పోర్షన్ మాత్రమే. 12/22. హౌ మచ్, 136.13 136 lakhs. This is a way to split 250 lakhs. క్లియరా సార్. ఈ స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కేఈకి ఏదైతే రేట్ యూజ్ చేస్తున్నామో కేఆర్ కూడా అదే రేట్. కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్కి నువ్వు ఇండివిజువల్గా చేసినా, అలా అని 250 lakhsకి ఒకటిగా చేసినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. లాజిక్ అర్థమైందా. నీకు ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే కేఈ 16% అయ్యి ఉంటే ఇది 15.5% అయింది అనుకో, అప్పుడు ఖచ్చితంగా స్ప్లిట్ చేయాలి, లేకపోతే డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. నాకు క్లియర్ నాన్న. ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేయను గడవ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత నాన్న, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ పోర్షన్ అవుట్ ఆఫ్ 250 lakhs 113.6. నేను చూడు అక్కడ ఈక్విటీ తీసేసి ఏం పెడుతున్నా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ పెడుతున్నా 113.6. రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ పోర్షన్ ఎంత నాన్న, 136.6 36. క్లియరా. ఇప్పుడు టోటల్ ఏమైనా మారిద్దా, క్యాపిటల్ ఎంపైర్ మారిద్దా, మారుతున్నానా. ఇంతకుముందు 250 lakhs డైరెక్ట్గా చూపించే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా 250నే స్ప్లిట్ చేసా, దాంట్లో కూడా 250 కదా. వెయిట్స్ ఇది ఏం మారదు, 420.5 lakhs మారదు. వెయిట్స్ మారుతాయా, మారుతాయి. ఇంతకుముందు నేను ఏం చేసా, 250/420.5 తీసుకున్నా, ఇప్పుడు 113.6/420.5 తీసుకో. వెయిట్స్ ఎంత వస్తాయి చెప్పు, 0.27
0 0.324 4 6 ఆటోమేటికలీ ప్రోడక్ట్ కూడా మారిపోయిందిగా, వెయిట్స్ మారితే సి చెక్ 0.160 into 0.270 0.4322. What next? 0.05. Sum those all 12. చెక్ చేసుకో, క్రాస్ చెక్ చేసుకో. టోటల్ ఏ మొత్తం స్ప్లిట్ చేసినా అదే ఆన్సర్, స్ప్లిట్ చేయకపోయినా అదే ఆన్సర్. క్లియరా? స్ప్లిట్ చేసినా తప్పులేదు, స్ప్లిట్ చేయకపోయినా తప్పులేదు. ఎప్పుడు KR ఈక్వల్స్ టు KE అయితే నానా కూడా ఆడేం జరగలేదు నాన్న. ఇంతకుముందు 250 lakhs వెయిట్ తీసుకున్నాం, దాని వెయిటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ చేయి. దాన్ని 0.270 ప్లస్ 0.324ని 0.270 ప్లస్ 0.324 సమ్ చేయి. 0. పక్కగా రఫ్గా రాసిపెట్టు. ఈ రెండింటిని సమ్ చేయి. రఫ్గా రాసిపెట్టు. మ్యాజిక్ చూడండి బాబు, మ్యాజిక్ చూడండి. See the magic. What is the total of market value, weights of market value? 0. సరిపోయిందా? What is the total of product? Clear sir? దాంట్లో డిఫరెన్స్ నీకు ఎప్పుడు కనపడేది? ఈ రెండు మారుంటే కనపడేది. ఆ రెండు మారలా కాబట్టి స్ప్లిట్ చేసిన ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, స్ప్లిట్ చేయకపోయినా ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. క్లియరా సార్? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ కనపడేదాకా స్ప్లిట్ చేద్దామా చేయొద్దా? చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇగ్నోర్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. ఇగ్నోర్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అంటే అక్కడ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ లేవని కాదు, బుక్ వాల్యూని తీసుకోవద్దని. ఆ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ కూడా దేంట్లో కలిసిపోయాను, మార్కెట్ ప్రైస్లో కలిసిపోయాను. నువ్వు మళ్ళీ ఈక్విటీ అని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ తో ఈక్విటీ రాసి రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ గురించి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి బుక్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ వాల్యూ అనుకుని రాసావనుకో 2 times రాస్తున్నట్టు. రిటర్న్ ఎర్నింగ్ క్యాపిటల్ ఎన్నిసార్లు తీసుకొస్తున్నట్టు 2 times. ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోద్ది, 0 marks వస్తాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో చిన్న మిస్టేక్ కాస్ట్ 7 marks. చిన్న మిస్టేక్ చేసామంటే దాని కాస్ట్ 7 marks. ఒక్క మార్క్ కూడా వేయడు సార్. నేను వర్కింగ్ నోట్ రాశాను సార్, నీట్గా రాశాను సార్, చిన్న తప్పు సార్, కన్సిడర్ చేయడు అసలు. అన్న క్లియర్ నాన్న? వెయిట్ మారిందంటే ప్రోడక్ట్ మారిపోద్ది, ప్రోడక్ట్ మారిందంటే కేవో మారిపోద్ది. స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మారిందంటే ప్రోడక్ట్ మారిపోద్ది, ప్రోడక్ట్ మారిందంటే కేవో మారిపోద్ది. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs తీసుకోవాల్సింది 1 lakh తీసుకున్నాం అనుకో గయా, వెయిట్ మారిపోద్ది. వెయిట్ మారితే ప్రోడక్ట్ మారిపోద్ది, అల్టిమేట్ ఆన్సర్ మారిపోద్ది. ఎనీ డౌట్స్? షూరా? ఈజీగా ఉంది కదా ప్రాబ్లం, కాంప్లికేషన్ ఏం లేదు దీంట్లో. ఇప్పుడు చిన్నగా కాంప్లికేట్ చేద్దామా? నానా చిన్నగా చేస్తా కాంప్లికేషన్. నేను చెప్పినట్టు చిన్నగా చేస్తున్నా కాంప్లికేషన్, చూసుకో.
అబ్జర్వ్. అవసరం లేదు, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ అంతే. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈస్ 10.41%. కేఈ కూడా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ. వైల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్స్ ఈస్ కేఆర్ కూడా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ. దెర్ ఆర్ ఏ 50,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ₹10 each. The return earnings of 15 lakhs. Market price per share equity share is ₹50. Calculate weighted average cost of capital using market value weights if there are no other sources of finance. Sources ఇంకేం లేవంట, ఒకటే సోర్స్. Sources, market value weights, specific cost of capital. What next? Product. ఉన్నది ఒకటే క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. when given to the amounts 50,000 shares into ₹50 each, how much? How much? 25 weights. ఇగ్నోర్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ కదా, మీకు తెలిసిన లాజిక్ ఏంటి? ఇగ్నోర్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. కాబట్టి డైరెక్ట్ నేను మార్కెట్ వాల్యూ తీసేసుకున్నా, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. కాబట్టి ఒకటే క్యాపిటల్ అయిపోయిందిగా, నాకు ఒకటే క్యాపిటల్ అయిపోయిందిగా ఇప్పటి వరకు నేర్పించిన దాని ప్రకారం. ఎస్ సార్, నో సార్. ఈ 25 lakhs ఏమేమి ఉన్నాయి? రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయి, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది. కాబట్టి ఒకటే క్యాపిటల్ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీ కూడా ఏమైంది? 25 lakhs. What is the weight? Specific cost of capital 0.1041. What is the product? 10.41% is your KE as well as KO. Are you agree? This is a wrong presentation. Why wrong presentation means? This is only KE. ఇది ఎప్పుడు రైట్ అయ్యి ఉండేదంటే ఇఫ్ KE ఈక్వల్స్ టు KR అయితే అయి ఉండేది. బట్ అతడు KR చూడు కనపడలేదు ఇంతకుముందు, ఎగిరిపోయింది ప్రాబ్లం. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అవుట్ ఆఫ్ 25 lakhs స్ప్లిట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ పోర్షన్, రిటర్న్ ఎర్నింగ్ పోర్షన్. ఏ ప్రపోర్షన్లో? బుక్ వాల్యూ ప్రపోర్షన్లో. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 50,000 into ₹10 ఈచ్ ఎంత? 5 lakhs. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత? 15 lakhs. టోటల్ 20 lakhs. అంతేనా? నౌ అవుట్ ఆఫ్ 25 lakhs ఈక్విటీ పోర్షన్ ఎంత చెప్పారు ఇంత ముందు? 5 lakhs. 5/20 ఈజ్ యువర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, 15/20 ఈజ్ యువర్. ఇది ప్రజెంటేషన్. చెప్పు ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్. సోర్సెస్, మార్కెట్ వాల్యూ, వెయిట్స్, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ప్రోడక్ట్. నువ్వు డైరెక్ట్గా ఈక్విటీ తీసుకోకూడదు, స్ప్లిట్ చేయాలి. ఎందుకు స్ప్లిట్ చేయాలి? కేఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్. ఒకవేళ ఈక్వల్ అయ్యింటే అవసరం లేదు, స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు 2 ప్రాబ్లమ్స్ స్ప్లిట్ చేయలేం మనం. ఎందుకు స్ప్లిట్ చేయలేం? స్ప్లిట్ చేసిన అదే ఆన్సర్ వస్తుంది, స్ప్లిట్ చేయకపోయినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది, స్ప్లిట్ చేయకపోతే రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. నా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు, క్యాల్కులేట్ చేసిన అవసరం లేదు. ఫుల్ చేయి. 0.1041. 0.10. Market value of equity share capital equals to number of shares into market price into book value proportion. How we get a book value proportion? Book value of equity share capital divided by book value of capital employed, not capital employed,
ఈక్విటీ. అబ్జర్వ్, నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని? 50,000 షేర్స్. మార్కెట్ ప్రైస్ 50 రూపీస్ ఈచా. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 5 lakhs. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ 5 lakh. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 15 lakhs, 20 lakhs. ఇది బుక్ వాల్యూ ప్రపోర్షన్ అంటే. ఇంతే కదా నాన్న. ఈక్విటీ ఈజ్ టు రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఏమో 5, రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఏమో 15, టోటల్ 20. దాంట్లో 5/20 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, 15/20 రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. ఇది ఫార్ములా రిప్రజెంటేషన్, ఇది కామన్ సెన్స్. ఓకేనా? నా హౌ మచ్? 6,25,000. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఎలా వస్తాయి నాయన? నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. నౌ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సేమ్ అదే కదా. 50,000 షేర్స్ ఇంటూ 50 రూపీస్, 25 lakhs లో రిటర్న్ ఎర్నింగ్ బుక్ వాల్యూ పోర్షన్ 15 lakhs ఉంది. టోటల్ క్యాపిటల్ ఏమో 20 lakhs ఉంది. హౌ మచ్? 20, 18 lakhs. What's that? 18.75 plus 6.25, 25 lakhs. 25 lakhs is known as equity. 6.25 is known as equity share capital. 18.75 is known as return earnings. Clear? Put here. What's the market value of equity share capital? 6,25,000. Return earnings 18,75,000. The total is 25 lakhs. Weights 0. Product 0.26, 0.0075. Total 0.10. Overall 10.1%. 10.1% is your overall cost of capital. ఇప్పుడు అర్థమైందా స్ప్లిట్ ఎందుకు చేయాలో? స్ప్లిట్ ఎందుకు చేయాలో అర్థమైందా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. స్ప్లిట్ ఎందుకు చేయాలంటే బికాస్ ఆఫ్ కేఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్. స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ వేరున్నాయి కాబట్టి ప్రోడక్ట్ కూడా వేరు వస్తుంది. అదే ఇక్కడ దీని ప్రకారం నువ్వు ఏం చేస్తున్నట్టు, కేఈ ఈక్వల్స్ టు కేఆర్ అనుకున్నావు కాబట్టి స్ప్లిట్ చేసి రాసిన అదే ఆన్సర్ వస్తుంది, స్ప్లిట్ చేయకుండా రాసిన అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇమాజిన్ లో ఉంది. క్లియరా సార్? ఇక్కడ రాంగ్, ఇది కరెక్ట్. Ignore return earnings when K equals to KR. Consider return earning also part of the answer with split proportion of a book value when KE not equals to KR. Set up. ఇంతే, ఇంక నేర్చుకోవడానికి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏం లేదు. దర్ ఇస్ అనదర్ టాపిక్ నేమ్ కాల్డ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అది కాన్సెప్ట్, నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదు. కంపెనీ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? కంపెనీ దగ్గర 25 lakhs ఉంది. అసంప్షన్ 25 lakhs ఉంది. కంపెనీకి ఒక 5 లక్షలు కావాలి. కంపెనీకి ఇంకొక 5 లక్షలు కావాలి. ఇప్పుడు 5 లక్షలు డెట్తో తేవచ్చు, రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ప్రిఫరెన్స్తో తేవచ్చు, ఆటోమేటిక్ వాడు ఏమన్నా తీసుకురాండి. ఆ 5 lakhs కంపెనీలోకి రావడం వల్ల కేఓ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అవుతుందా? అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. క్యాపిటల్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల వెయిట్స్ మారిపోతాయి. వెయిట్స్ మారిపోతే ప్రోడక్ట్ మారిపోద్ది. స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కూడా ఇంకోటి యాడ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా తెచ్చిన డబ్బులకి కట్టాలి కదా స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. దానివల్ల కేఓ ఇంపాక్ట్ అయ్యింది అని చెప్పేది మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అడిషనల్ ఫండ్ తీసుకురావడం వల్ల కొత్త కేఓ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే అంతే కాన్సెప్ట్ అది. సో అది చెప్తే రేపటితో క్లోజ్ చేసి ఎంసీక్యూ చేయొచ్చు. క్లియర్ అన్నా? నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి, సాల్వ్ చేసుకున్నాను.
equity share capital 5 lakhs at the rate of 10 rupees each. Equity share capital 5 lakhs at the rate 10 rupees each. Clear up? Next, reserves and surplus 3 lakhs. Reserves and surplus 3 lakhs. Rasara? Next point, 10% preference share capital 10% preference share capital equals to 8 lakhs. 10% preference share capital equals to 8 lakhs at the rate of 100 rupees each. At the rate of 100 rupees each. That's it. Next, 8% debentures. 8% debentures equals to 1000 each. 8% debenture 1000 each equals to 4 lakhs. 15% term loan 15% term loan equals to 5 lakhs. 15% term loan equals to 5 lakhs. Rasara? Additional information already. Additional information. Earnings equals to rupees 4 lakhs. Earnings equals to rupees 4 lakhs. Dividend payout ratio equals to 40%. Dividend payout ratio equals to 40%. Dividend payout ratio equals to 40%. Expected growth rate equal to 4%. Expected growth rate equals to 4%. Next point, additional information. Preference shares issued at issued at 10% premium. Preference shares issued at 10% premium. Rasara, the next point, 8% debentures. 8% debentures issued at 10% premium. 8% debentures issued at 10% premium. Repayment at end of the 5th year. Repayment at or redemption at end of the 5th year. Tax rate applicability is 30%. Tax rate applicability is 30%. Please calculate KO based on question mark. Please calculate KO based on question mark. యథావాదాంశాలు తీసుకున్నారనుకో అలాగే చేస్తారు, రెండు చేసుకోండి. బుక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. కరెక్ట్గా 30 minutes టైం లిమిట్. నువ్వు ఎప్పుడు సాల్వ్ చేస్తావు అక్కడ నుంచి 30 minutes. వచ్చిందా వెల్ అండ్ గుడ్, రాలేదా పక్కనతో డిస్కస్ చేయదు, వేరే సబ్జెక్ట్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు, వదిలేసే, రేపు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టైం పెట్టుకొని మరీ సాల్వ్ చేయి. నీ వల్ల అయిన వరకు సాల్వ్ చేయి. మిస్టేక్ అయితే అది నీ సెల్ఫ్ మిస్టేక్ అయ్యండి, పక్కన వల్ల అయినకూడదు. క్లియరా సార్? నువ్వే ఓన్గా ట్రై చేయి. సార్ 30 minutes లోపల నాకు ఆన్సర్ రాలేదు సార్, 30 minutes దాకా ట్రై చేస్తూనే ఉండు, రాకపోయినా 30 minutes నాకు ఆన్సర్ రాలేదు సార్, ఆపేసి వేరే సబ్జెక్ట్ ఎత్తుకో. జస్ట్ 30 minutes ఇస్ అ టైం లిమిట్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ, బాయ్.